Hello, my dear students! Hello, my dear subscribers! Вітаю усіх на уроці англійської мови за підручником Несвіт 8 клас. Продовжуємо сьогодні огляд теми першої, Lessons 8-9. Navigating the newspaper. Працюємо сьогодні ми на уроці на сторінках 20, 21, 22 нашого підручничка. Task 1. Працюємо в парах. Take turns to ask and answer the questions in the table. Add information. Необхідно дати відповіді на ці питання. How do you get to know the news? Як ти дізнаєшся новини? From radio and TV, з радіо та телебачення, newspapers and magazines, газет та журналів, from the internet, з інтернету, from my friends and parents, від моїх друзів та батьків. What do you like to read about or listen to? Про що ти любиш читати або слухати, що ти любиш? International news, міжнародні новини, local news, місцеві новини, business and politics, бізнес та політику, sport, entertainment, розваги, фільми, cartoons, мультики, quiz shows, вікторини. What's the news now? Які зараз новини? Окей, so дай відповідь про себе, і нехай твій товариш також дасть відповідь про себе, тому що потім тобі варто розповісти, що ти дізнався про свого друга, які відповіді на питання дав він. Наприклад, Іван gets to know the news from newspapers and magazines. He likes to read about business and politics, for example. Task 2. Listen and repeat. Look at the newspaper, поглянь на газету, say what its main parts are, і скажи, які її головні частини цієї газети. Отже, газета The Times, дуже популярна газета, і це її logo and title, це її лого та титул, назва. The price, ціна, потім має бути, the date, дата випуска, the front page, перша сторінка, the headline, заголовок у нас йде, a newspaper index, сторінка, current events, поточні події, current events, ті події, які зараз відбуваються, current events, a photo, фотокартка, the reporter's name, ім'я саме журналіста, який написав всю газету, цю статтю, the editorial, редакторські якісь замітки, the I-team, замітка, наприклад, a column, колоночка, the article, стаття. Отже, ось таких частин у нас складається front page, в принципі, так, перша сторінка будь-якої газети. Окей. Task 3, page 21. Mrs. Ellison talks with her pupils about the structure of a newspaper. Місіс Еллісон говорить зі своїми учнями про структуру газети. Read the text of her lecture and find what she tells them about the things in the list. Прочитай цей текст її лекції і дізнайся, що вона говорить їм про речі у списку. The reason to read a newspaper, що вона говорить про причини, чому ми маємо читати газету. Topics of the articles, теми статей. A front page of the newspaper, що вона говорить про першу сторінку газети. Sections in the newspaper, розділи в газеті. The editorial, редакторські якісь вставки, and the editor, редактор. So, what's happening around town? Що відбувається у містечку? Who won the game last night? Хто виграв гру минулого вечора? What's on TV? Що по телебаченню? If you want to get answers to these questions, read the newspaper. Якщо ти хочеш отримати відповіді на ці питання, прочитай газету. It will tell you all that and more. Вона тобі розповість про усе це та ще більше. The reporters and freelance journalists will tell about the national and local news, the weather and sports. Репортери та фрілансери, журналісти розкажуть тобі про національні і місцеві новини, погоду і спорт. You will also find opinions, feature stories, advice column, comics, entertainment, recipes, advertisements and more. Також ви знайдете думки якісь історії художні, колоночку порад, комікси, розваги, рецепти, рекламу, оголошення та більше. An index of the newspaper usually appears on the front page. Номер газети завжди
з'являється на першій сторінці. The front page of a newspaper gives a lot of information. Перша сторінка газети дає багато інформації. It tells the name of the paper. На ній є, на першій сторінці є назва цієї газети. The city it is printed in is also on the front page. Місто, де вона випускається, також на першій сторінці. It will tell you how much the paper costs and the date it was published. На першій сторінці є також інформація, скільки коштує ця газета і дата публікації. Most newspapers are divided into sections. Більшість газет розділена на секції. The newspaper index tells the readers what topics the issue covers. Саме показчик газети розповість читачу, які теми охоплює даний номер газети. Issue – це номер, випуск. The first section tells all the news. Перша секція, наприклад, розказує про новини. It provides the readers with news about your town. Вона розповідає читачеві про новини його міста. It will tell you what's happening around the country and in the world. Вона розкаже тобі, що відбувається в Україні і по всьому світу. The most important news on the front page. Найважливіші новини на першій сторінці. The editorial is also there. Там також друкується і редакторська стаття. Тобто editorial – це точка зору вже редактора на якусь подію. It is a special article usually written by the editor. Це особлива стаття, яка зазвичай написана редактором газети. It gives his or her opinion on a topic of current importance. Вона дає його або її думку з приводу якихось поточних подій. Вона дуже важлива зараз. Newspaper headlines briefly tell the reader what the stories are about. Заголовки газети коротко повідомляють читача про зміст статті. Headlines usually answer the questions who and what. А заголовки, як правило, відповідають на запитання хто або що. Окей. Отже, давайте з вами зараз дамо відповіді на дані питання. Четверте вправа. Read and tick the statements, true or false. Після того, як ми прочитали дану статтю, ми маємо з тобою відмітити, чи правдиві твердження, чи ні. Перше. The editorial is on the front page of a newspaper. Стаття редактора на першій газеті, на першій сторінці газети. Це правда. Я буду ставити плюс, якщо правда, мінус, якщо false. The news is published on the last page. Новини публікуються на останній сторінці. Ні, звичайно, on the first page. You should look through the newspaper if you want to know the most important news. Ти маєш проглянути повністю газету, якщо хочеш знайти важливі новини. False. Все на першій сторінці є. You can find the information about international news in any newspaper. Ти можеш знайти інформацію про міжнародні новини у будь-якій газеті. Yes, but you can find national and local news, the weather and sports. Да, but you can't find the information about international news. False. The date of newspaper is also published on the front page. Це правда. Дата публікації газети також на першій сторінці. The price of the newspaper isn't written anywhere. False. Також на першій сторінці все є. The seventh. The newspaper index tells the readers what topics the issue covers. That's true. Ну, там є так званий content, так? The newspaper headlines give detailed information about the events. No. Заголовки не містять детальну інформацію, вони лише пропонують якусь інформацію. Вони відповідають на питання who and what, але деталі не розголошують. Newspaper headlines give only brief information, but not detailed information. Task 5, page 22. Look through the newspaper index. Продивись, будь ласка, контент газети, так, зміст. Say what topics this issue covers. Які топіки, які теми має цей випуск газети. І так, news, European news, international news, європейські новини, міжнародні новини, новини світової торгівлі, UK news, новини Великобританії, спорт і погоду. Editorial, перша, features, так, це у нас стаття редактора business, technology, технології, менеджмент, управління, arts, мистецтво, TV and radio, телерадіо, letters, листи. Листи, мабуть, в редакцію. Markets. Foreign exchanges,
іноземні обміни, gold market, золоті ринки, currency exchange, обмін валют. Отже, такий у нас ось контент може бути у газет. Task 6. Use the newspaper index in exercise 5. Використовуй контент, зміст, так, з вправи 5 і дай відповідь на питання. Name the section where you can find the information and the page number it appears. Назви секцію, новини, статті і про різноманітні ринки. Ринки обміну якогось, валют, наприклад, іноземного обміну тощо. Отже, features – це перекладається як стаття. A feature is a longer piece of writing than a news story. Feature – це така довга якась розповідь, вона довша, ніж просто новини, наприклад. І features come in many different types and are widely used in magazines, newspapers and online. І саме оці features, тобто статті, розповіді, вони у багатьох з'являються в газетах, вони можуть бути різного абсолютно напрямку, як ми бачимо. І, звичайно, вони широко використовуються у журналах, газетах і онлайн-новинах, онлайн-статтях. Окей. Where can you look for results of last basketball games? Де ви можете знайти результати останньої гри в баскетбол? І так, I can look for results of last basketball games in the sports section, page 6. У секції спорту, сторінка 6. Окей, where can you find out if you need to wear your raincoat tomorrow? Де ви можете знайти інформацію про те, чи варто вам одягати плаща завтра? Weather. Okay, so I can find out if I need to wear my raincoat tomorrow in the weather section, page 11. Where can you find the program of tonight's TV shows? Де ви можете знайти програму телепередач? So I can find the program of tonight's TV shows in the TV and radio section, page 10. Where can you find the editor's opinion of current events? Де ви можете знайти думку редактора про поточні події? So I can find the editor's opinion of current events in the editorial section, page 1. Where can you read the reader's opinions? Де ви можете прочитати думку читачів? I can read the reader's opinion in the letters section, page 12. Where can you find information about the innovations in methods and processes used in the productions of goods and services? Де ви можете знайти інформацію про інновації у методах і процеси, які використовуються у випуску речей якихось або сервісів. So, I can find this information in the technology section, page 7. And the last one, where can your father or mother read the information on business issues? Де матуся або татко може прочитати про бізнес, питання з бізнесу. So, my parents can read the information on business issues in the business section, page 5. Ось так ми попрацювали з даною таблицею Newspaper Index. So, look through the Newspaper Index again. Проглянь ще раз Newspaper Index. Work in pairs, discuss what information you are interested in, в якій інформації ви зацікавлені. What pages can you find it on? І на яких сторінках ви можете знайти. So, I am interested, for example, in international news, and I can find some pieces of this international news, page 6. Потім, вправа 8. Put the verbs and brackets into the correct tense form. Необхідно розкрити дужки і поставити дієслова у правильну часову форму. І так, they usually publish. Present simple. Слово to прибираємо, переписуємо речення так само. Вони зазвичай публікують свої коментарі з різних тем у газеті. Present simple tense. Далі, he to collect all the discs and tapes for years. Він вже колекціонує довгий час диски та касети. Це present perfect continuous. Has been collecting. In ancient times, news came. Ну, якщо ancient times – це минулий час. Отже, came from travelers. У давні часи новини йшли від тих, хто подорожував. Came. Друга форма. Ми знаємо, пишеться з літерою A. Past simple. What modern electronic and print media do you know? Present simple. Допоміжне дієслово present simple do. І слово know пишемо без частки to.
We to visit the international news agency now. Ми зараз відвідуємо Міжнародну агенцію новин. Present continuous. We are visiting the international news agency now. Шосте. Nowadays, computers to develop into a mass form of media. Сьогодні комп'ютери вже перейшли у масову форму медіа, так? Так, отже, nowadays computers have developed. Це present perfect. Present perfect, пам'ятаєш, як утворюється? Це have, has. В даному випадку have, тому що комп'ютери в множині вживаються. Have developed. І дієслово developed – це закінченням ed. Ну, третя форма дієслова. The father has just read the latest issue of the facts. Татко тільки що прочитав останній випуск фактів. Present perfect також. Has just read. Read переписуємо без змін, тому що read пишеться однаково у теперішньому часі та у третій формі. What kind of news the editorial discuss? What kind of news does the editorial discuss? Які новини обговорює редактор, саме редакторська стаття. Does the editorial discuss? Present simple. Steve, якщо yesterday, то found, звичайно, минулий час. Steve, by o'clock, by 5 o'clock. Тоді, мабуть, все ж таки буде навіть давно минулий час. Якщо у нас дія, яка завершилась до якогось моменту в минулому, це буде past perfect. Отже, Steve had found. Steve had found all the information by 2 o'clock yesterday. Steve had found. Окей, пройдемося ще раз. Перше речення present simple, друге речення у нас йде present perfect continuous, has been collecting, третє речення past simple came, четверте речення present simple, do you know, п'яте речення present continuous, are visiting, шосте речення have developed, present perfect, сьоме речення has just read, present perfect, восьме речення does the editorial discuss, present simple, і дев'яте речення had found. Steve had found all the information by 5 o'clock yesterday, past perfect. Дія, яка завершилась до якогось моменту в минулому. Сьогодні на уроці ми з вами розглянули два уроки спарених таких, 8 і 9. Navigating the newspaper, подорожуючи по газеті. Ми з вами сьогодні розібрали повністю, з чого складається наша газета, що знаходиться у ній, якими можуть бути газети, так? І, звичайно, з його індекс, newspaper index. Це найголовніше, що ми можемо в газеті знайти, як можна знаходити ту чи іншу інформацію. Саме зміст нам допомагає у цьому. Окей, that's all for today. На наступному уроці працюємо з вами з уроком 10. Reading a newspaper. Читати газету. Будемо читати різні газети і говорити про них. А на сьогодні все. Goodbye. See you next time. Побачимося на наступному уроці.